Sai Ram, dear listeners. Live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prashanti Nilayam will follow shortly. Please stay tuned. రేడియో సాయి శ్రోతలకు సాయిరామ్. మరికొద్దిసేపట్లో ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ సభా మండపం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను మీరు వింటారు. దయచేసి వేచి ఉండండి. Sai Ram, dear listeners. Live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prashanti Nilayam will follow shortly. Please stay tuned. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो देवसेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती हीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोतैषवे नमः। नमस्ते हस्तधन्वने बाहुव्यामतते नमः। या तैषः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्याय तव तया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशीः। यामिषं गिरिसन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुर्वाहि गुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा गिरिसाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असद। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैत्यो विशक। अयेगुश्च सर्वाज्जम्भयन् सर्वास्य यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत वभ्रस्व मङ्गलः।
श्रिता सहस्रशो वैशाखं हेडयेमहे असंख्यो वसत्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं नोपा अदृशन्नुद आर्यः उदैनं विश्वामोता निसनुष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्पानो तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चतन्वनस्त्वमुभयोरार्तियोर्ज्याम् याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो भवा अवदद्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षसतेषु ते निशीर्य शल्यानामुकाशिवो नः सुमना भवा मेढ्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणमागुम् उदा अनेसन्नस्येषव आहुरस्य निषङ्गति या ते हेतिर्मीनुष्टमस्ते बभूव ते धनु तयास्माद्विश्वतस्त्वमयक्ष्मय परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायान तताय नृतवे उमाभ्याहुत ते नमो बाहुभ्यां तव जन्मने परिते जन्मनो हेतिरस्मात् मृणक्तु विश्वतः अथो यशस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्चराय कृषिमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्युषाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशाय पवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यजगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनिक्षेत्राणां पतये नमो नमः स्तोताय अन्त्ययवनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुमाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषु धिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो न क्रञ्चरव्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णेषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वामिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वमद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो घृत्सेभ्यो घृत्समदिभ्यश्च वो नमो व्रातेभ्यो व्रातमदिभ्यश्च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो सेनाभ्यश्चेनानिभ्यश्च वो नमो क्षत्रव्य संग्रहेत्रव्यश्च वो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो इषुकृद्भ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो मृगयुभ्यस्वनिभ्यश्च वो नमो स्वभ्यस्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सितिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षेय च नमो मृद्वाय च संमृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च निराय च नमः सेघ्र्याय च सेभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आशुषेणाय चाचुरथाय च नमः सूराय च वभिन्दते च नमो वल्मिने च वरोधिने च नमो मिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो द्रष्टवे च रमृषाय च नमो द्नोताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च स्वधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च मथ्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वसन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः सम्भवे
च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेऽर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः सस्व्याय च वेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रमथ्याय च नमः किगुंसिलाय च क्षयणाय च नमः कवर्दिने च मुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः वागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः वर्ण्याय च वर्णसद्याय च नमोपगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमः वह्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहिताम् एषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मारोमो येषां किञ्चना ममत या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कवर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नः समसद्विमदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो क्षन्तमुतमानो क्षितम् मानो वधे पितरं मोतमादरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रवामितोर्वधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उतमोरुषद्ने क्षयद्वीराय सुं नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूष्यता च नः शर्म यच्छ विवर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्त्वमरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्व्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागये विकिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवो स्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचेन मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्र अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यन्नवेन्तरिक्षे भवा अदे नीलग्रीवास्यतिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचराः
नीलग्रीवास्थितिकण्ठादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासकवर्णिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनानाम् ये पथां पथिरक्षय ऐलवृद यव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च मोयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यान्येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोऽन्वातेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्मो यश्च नो वेष्टितं वोजम्भे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यो ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तका तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टो यस्विषुसुदन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमो विर्देवमसुरन्धुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे शयोयगुं शिवाभिमर्शनः शान्ति 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 स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मयि महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Dear Swami, loving pranams at your lotus feet. Respected elders, dear brothers and sisters, Sai Ram. As I stand today in Bhagwan's divine presence, I am reminded of another occasion where a senior Sai brother of mine stood in Bhagwan's physical presence in Dharmakshetra in Mumbai. Bhagwan had asked this brother to speak before he would give his divine discourse. The brother started his speech with a quote, and the quote went like this. He said, Prayer is man's only strength. Prayer is man's only strength and God's only weakness. The audience did not know how to react because you are talking about God's weakness in Bhagwan's presence. Even the speaker was worried what Swami's own reaction to this would be. But later on, inside Dharmakshetra, when this brother was alone with Swami, Swami walked up to him, smiled almost coyly, and said, Very good thoughts, God's weakness.
thereby admitting that prayer is man's only strength and God's only weakness. Bhagavan has also said that if a prayer is powerful, he says a musical prayer is even more powerful. In fact, let me quickly share 2 episodes which kind of substantiate this. In fact, one of this happened to one of our Sai brothers who is right now in our midst. He was studying in Swami's school. He was in the 8th standard. When Swami walked up to him one day and said, Babu, repeat Mad Bhakta Yatra Gayante. So the student said, Mad Bhakta Yatra Gayante Tatra Tishtami Narada. O Narada, I stand in that place where my glory is sung by my devotees. But Swami said, Adhikadu, that is not correct. Swami said, Mad Bhakta Yatra Gayante Tatra Sthasyami Narada. I am established there permanently. I don't just stand there. Standing, Swami said, is coming and going, but I'm permanently established there. And that, Swami says, is the power of a musical prayer. Swami also says that a musical prayer is powerful because it destroys the greatest of all rogas or diseases, which is the bhava roga. To conquer the bhava roga, one needs to conquer the fickle mind, the mind which keeps dancing always. Swami compares the mind which dances to a nartaki, a dancer, and in his inimitable style, Swami says, control nartaki through kirtana. So beautiful. Who else other than a Swami can actually say this? Control nartaki through kirtana. And that is the power of a musical prayer. Once in Swami's presence, after a beautiful music program like the one we're going to have today, somebody went up to Bhagavan and said, Swami, so many people sang so beautifully in your presence. They are so talented and they offered their talents to you. And then this gentleman said, he submitted to Swami, Swami, talent is a gift of God. He said, talent is a gift of God. But Bhagavan said, no, talent is not a gift of God. Talent is not a gift of God. Talent is God. Talent is verily God. No wonder, dear brothers and sisters, Bhagavan has attracted to his presence lot of very talented artists who are going to present this musical program today. Since Bhagavan has said all this about the power of musical prayer, it's only appropriate that today, when we observe the Aradhana day, it's only appropriate that we offer a musical offering to Bhagavan, and that we hope to do, Swami, in the form of the Sai Pancharatna Kriti. Let me quickly tell you about the Pancharatna Kritis. As the name indicates, there are 5 compositions, each one set to a different raga and focusing on a different theme. The first composition is set to a raga called Gambhira Natai. It starts with the words Pranamami Saisha. This song is an adoration to our Lord Saisha, who is the creator and sustainer of the cosmos, and the song conveys our gratitude to him for incarnating in our midst. The second kriti is in the raga Maya Malava Gaula. It starts with the lyrics Sada Bhavayami. It celebrates Bhagavan as a Purna avatar, and the unique concept it talks about is, it talks about Swami as the cosmic Lord, but the cosmic Lord that Swami is spent very little time on the cosmos and spent most of his time actually on his devotees. So Bhagavan is the cosmic Lord with human feelings, and that's the beautiful concept which the second kriti in Maya Malava Gaula talks about. The third kriti in Arabi starts with the lyrics Charana Sevanam Parama Pavanam. Now this beautifully describes the human aspect of Bhagavan, where he gave freely to all devotees and especially his students. And he gave so much that even the devas were jealous of the people who were actually the recipients of his attention. I think when the kriti is rendered, we must remember that most of the episode describes in that kriti happened on this very, very place where we are blessed to sit today. And that is the song in Arabi. The next song is in the raga Todi, which starts with the lyrics Kaliyuga Avatari Bhagavan,
which focuses on the many social welfare projects which Bhagwan blessed the world with. The final composition is in Rag Madhyamavati. It starts with the lines SATHYA SAI Avatara Vaibhavam. It attempts to give a glimpse of the eternal message of Bhagwan, which is forever and ever and ever relevant. Like I said, there are a lot of talented artists who have come into Bhagwan's presence today to prayerfully make this musical offering. But I would like to specifically mention names of two people because they have played a very special role in this offering. The first one is Dr. R. Vasanta Lakshmi, who is a senior faculty in Sri Sathya Sai Music College. She is the lyricist who actually was inspired by Bhagwan to pen down these songs. Madam, can I request you to make an offering to Bhagwan, floral offering to Bhagwan, please? The other name I would like to mention is this, but before I get to that, Bhagwan says that true music is a wonderful synthesis of three things, which is bhava, raga, and tala. And thus by extension, he says bharata means bhava, raga, and tala. So for Swami, good music is bharata. So I'm not very surprised that to set the tune of this particular Pancharatna Kriti, Swami chose somebody who is known as Bharati. In fact, Bharati is his surname. Maybe this was the purpose why he was named that way. Because maybe this is the very purpose of his birth. I would now invite Sri Rajkumar Bharati to make a floral offering. He is the composer of the Pancharatna Kritis. He's done a fantastic job of it. In fact, he is the great grandson of the illustrious freedom fighter and great Tamil poet, Sri Subramanya Bharatiyar. Let me conclude with one last episode before I leave the dais to the musicians. This was one of the first summer courses which happened in Bhagwan's divine presence, summer course on Indian culture and spirituality. One of the speakers identified for the session was Sri Kasturi Ranganatha Sharma, that's his full name, Swami's biographer, who wrote Satyam Shivam Sundaram. He was one of the speakers identified. Now when he walked up to the dais to actually speak, and every speaker had to be introduced, and there was somebody comparing and introducing the speakers. But Swami insisted that he would himself introduce Sri Kasturi. Swami walked up to the dais, came right in front of the mic, and then did his introduction in one single line with a very mischievous smile on his face, like only he is capable of. He said, "Now our Kasturi will dance." Recounting this experience in this beautiful book called Loving God, Sri Kasturi actually says that what Swami said very casually was actually a hymn from the Rig Veda, which actually says that we are born to sing, we are born to dance, we are born to sing, we are born to dance, we are born to rejoice, recounting his glory. So let me conclude with a prayer to Bhagwan on behalf of all of us. Swami, as we render these songs today, and as all of us listen to these songs today, Swami, let us dance, let our hearts dance, let us rejoice in the realization that we are sitting in the very ground where you walked, Swami. Let us rejoice, Swami, in the feeling that all these words are about you, who is our Mata, Pita, Guru, Devam and everything. Let us rejoice in the feeling that we are the spark of you, who are the cosmic Lord. Let us rejoice in the feeling, Swami, that you and only you are truly in every sense our own ultimate reality. Jai Sai Ram.
प्रणमामि साईशा प्रणमामि साईशा सकल भुवन शुभकर गण चरिता प्रणमामि साईशा सकल भुवन शुभकर गण चरिता प्रणमामि साईशा सकल भुवन शुभकर गण चरिता सृष्टि स्थिति कारक सुगुणाकर रत्नाकर वंशाभि सुधाकर प्रणमामि साईशा सकल भुवन शुभकर गण चरिता सृष्टि स्थिति कारक सुगुणाकर रत्नाकर वंशाभि सुधाकर प्रणमामि साईशा शिव शक्ति रूप प्रणताति हर शिव शक्ति रूप प्रणताति हर शिव शक्ति रूप भारद्वाज गोत्रोद्भव प्रणताति हर शिव शक्ति रूप भारद्वाज गोत्रोद्भव నీ పదము సోకి భువి ధన్యమాయి నీ కరుణకిలను ఎవరు సాటి నీ పదము సోకి భువి ధన్యమాయి నీ కరుణకిలను ఎవరు సాటి నీ పదము సోకి భువి ధన్యమాయి నీ కరుణకిలను ఎవరు సాటి ప్రణమామి సాయిషా सकल भुवन शुभकर गण चरिता सृष्टि स्थिति कारक सुगुणाकर रत्नाकर वंशाभि सुधाकर प्रणमामि साईशा सग सग मग म पनि पनि सनि सग ग स ग स ग स नि पनि स नि स ग नि स म पनि म प प स नि प म नि प म ग स ग म प्रणमामि साईशा दिव्यावतारमु कलियो प्रेम इतिहासमु तव चरणं मम शरणं भक्ति मुक्ति प्रदायकं प्रणमामि साईशा साग समग सप मग सनि प प मग म नि प नि प म प नि स नि स ग स ग स नि स ग म प नि स ग ग ग स नि नि प ग स नि प नि म प म ग म प्रणमामि साईशा साधु मौनि जन प्रार्थन फलितं ईश्वरा वसुधनी जननं धर्मोद्धरणकु सारथ्यं ग्रीष्ममानवदतु भव्य भवितव्यं प्रणमामि साईशा पाम पाम गम प स गम प नि स गम प म गम प स नि प स नि स
विविध रूप जित भक्त हृदय पामर जन लाभ जय जय कर सूत्रत्रय बोधक प्रणमामि सतीशा दीपमग सनि सनि सगम पनि मप सनि स पमप सनि स नि सग पनि स म पनि प सनि पमग स प स स प प सनि पमग स गम प्रणमामि सतीशा चन्द्रबिम्बमुन सूर्यगोलमुन विलिगिन्तेजो रूपम् अन्तलोन त्रिगोचरमये दशावतार वैभवम् प्रणमामि सतीशा सानि पम प सनि पम प गम पनि पनि सग सनि सग स मग सनि सग सनि पनि सनि पनि पम गम प म पनि पनि स नि स गम म पनि स स गम प म गम मग स गम पनि स नि पनि प मग स गम प्रणमामि सतीशा संगीत सर्वज्ञ नैगम पारम्य भाषा तव जोनि पुननीरामहिमलु विनोदमुनु चित्र विचित्रमुनु दिव्यमु भव्यमु भव्यमु रसरम्यमु नी पदमे परमपदमु प्रणमामि सतीशा गम पम पम गम प गम मग स ग स ग ग स ग ग स नि प नि स पम गम प स गम प नि प म ग गम प स नि प नि प म गम प नि नि स प प नि प म प ग गम प म ग स गम प स नि म प नि स ग स म ग स गम प म ग स नि प नि स ग स नि प म गम प नि स ग स नि प नि प म गम प्रणमामि सतीशा కోరిన పదములెల్ల నొసగే చింతద్రుమం చెలిమి కాండ ముచ్చట దీచే కల్పభోజం కలచినంతనే సృష్టి కరువు సత్య సంకల్పం ప్రేమ రూప సాయి కరతలమే కల్పకం ప్రణమామి సతీశా సా స సా స గ ని ని సా మ గ ప స ని ప మ ని ప మ గ మ గమ ప స స గ మ ని స మ గ మ స గ ని స గ మ ప ని ప మ గ మ ప మ ప ని ప మ స ని ప ని ప మ ని స గ మ ప ని స ని ప మ ప స ని ప ని స ని స గ స మ గ స ప మ గ స ని స గ మ స మ గ ని స గ గ మ ప మ గ స గ ని స గ స ని ప ని స ని ప మ ని ప మ గ స గ మ ప ని స మ గ స ని ప ని స
చేసిన హృదయమెందా
Sari
Om Shri Sai Ram. We now invite Shri V. Srinivasan, Trustee, Shri SATHYA SAI Central Trust, to address all of us on the occasion of ARADHANA MAHOTSAVAM. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Fellow devotees and brothers and sisters, on this most sacred and holy day, millions of devotees all over the world are immersed in prayer. There are many who are secretly, silently remembering the joyous moments that they spent with our beloved Bhagavan and cherishing every single moment of those memories. There are, of course, some who are remorseful that they did not really take from the avatar of this age what he had come to give. And they moved with him as they would have moved with some other evolved personage. The 24th of April is not an easy day to cope with. Yes, we remember what our Bhagavan had said, that I am always with you, in you, around you, below you, behind you. We also experience His presence here, there, and everywhere. We feel the divine vibrations. We see so many of His manifestations. But weak humans that we are, it is difficult to avoid those sudden feelings of grief, of separation from the physical form of our beloved Bhagavan. Where have you gone, Sai? Where are you? Why have you left us? To whom shall we turn?
who will be our guide, who will protect us, our feelings, which, whether we admit it or not, every single one of us experiences at some time or the other. 4 years have passed, and we feel it in the core of our beings, and we have to cope with that. How shall we experience and see and feel the Sai whom we knew for so many years? It is not an easy question to answer, but this answer lies in what Swami was, what he represented, and what was his core quality, if divinity has qualities. That quality was compassion. A compassion which embodies within it the highest form of selfless love. Love for every single being in this creation. So if we want sincerely, deeply, assiduously to experience and feel and rejoice with the Sai whom we knew, it is necessary for us to cultivate this quality of compassion. Compassion, once it is within us, removes all ego, removes all pride, removes our duality. Compassion unites us with our Sai. Compassion joins the Jivatma with the Paramatma. But these should not just remain words. It has to be put into every second of our lives. Compassion is not pity. Compassion is an all-abounding feeling of unity, of oneness. Compassion is a feeling of being part of the same divinity. So, if we have to cultivate that compassion, we have to feel compassion for our family members. May sound a bit strange, but if you understand the true meaning of Sai's compassion, then there is no dichotomy in using this terminology. We here in Prashanti Nilayam, whether we are trust members
vice chancellors, directors of the hospitals, teachers, lecturers, whether we are working in the canteen, whether we are controlling the crowd of devotees, whether we are cleaning the toilets, every one of us has to feel and cultivate and feel this quality of compassion. When we behave arrogantly, when we speak harshly to another fellow human being, we are not being compassionate. We must be compassionate to those whom we serve and rejoice in that service. We have to feel compassion for those who are suffering in this world, not to just read some headlines in the paper. We have to feel compassion for those who are poor, not able to get even one meal. We have to feel compassion for our brothers and sisters who have lost all their livelihoods due to this unseasonal rains. We have to feel compassion for our brothers and sisters in Syria who are drowning in the horrors of civil war. We have to be one with them, not in a materialistic sense, but to transcend these distances and to experience their sufferings and silently shed tears. Not to just say, oh, that is happening thousands of miles away. But life really has no distance. All of us are one if we have faith in what our beloved Bhagavan said. So if we want to experience that compassion, then we cannot continue to lead our mundane lives. We have to make our lives supercharged with Sai. And the single mantra is to cultivate this feeling of compassion, which will make humans divine. Whether you are a small child, whether you are an adult, whether you are an elderly person, all have to make this beginning of cultivating this quality of compassion. Only then will we be able to surmount these feelings of separation, these feelings of grief, and continue to experience the Sai whom we knew, whom we loved, whom we cherished, whom we worshipped, and whom we made our father, our mother, our brother, our sister, our friend, philosopher, and guide. So, dear brothers and sisters, let us make this beginning from this holy 4th
ARADHANA Mahotsavam, 4th year actually, when the physical form of Bhagavan has ascended back to where he came from. To add to our difficulties, we now have those amongst us or in the world who tell us that we should now experience Sai in the subtle form, that we should undertake astral journeys to experience Sai. Our Sai was subtlety personified. Our Sai had ingrained subtlety in every action of his, in every word of his, in every gesture of his. Recall your own experiences. How the sukshma was part of Bhagavan. So is this necessary now for us to have and to hanker for this subtle form of Sai? We are told that we must go on an astral journey to experience our Bhagavan. Do we not know that this Sai, this divine Sai, descended to our level to be with us and to redeem us? And this Sai is with us always and always. So is it necessary now for us to undertake these kinds of esoteric journeys to find our Sai? Our Sai is here and everywhere. Our Sai is not only in Puttaparthi. Our Sai is not only in Satyadeep, in Dharmakshetra. Our Sai is not only in Shivam. Our Sai is not only in Sundaram. He is not only in Sai Shruti. He is not only in Muddanahalli. He is not only in Vrindavan. He is here, there, everywhere. And we are told by these learned personnel that Sai has left Puttaparthi and gone to some such other place. Do we forget his assurance to Holy Ishwaramma, to whom he said, I will never leave Puttaparthi. Do we forget that this Sai Rama is the same Ramachandra? Does anybody refer to Ramachandra except as Ayodhya Ramachandra? You don't have Dandakaranya Ramachandra. You don't have Panchavati Ramachandra. You don't have Rameshwaram Ramachandra. There is only Ayodhya Ramachandra. Do we forget that this Ramachandra
when he was offered the kingdom of Lanka with all its wealth, all its beauty, all its riches and adornments, what did he say? He said only one thing, Janani Janmabhumischa Sargadapi Gariyasi. His Janmabhumi is Puttaparthi. Can we forget those words? That what Bhagwan in every avatar has said, that our motherland, our place of birth is sacred. Be it ever so humble, it is part of us. It is part of Sai. Sai is Parti and Parti is Sai. There is no difference. These people also tell us that we now have a message for you from Sai. Sai has sent some message to you which we have been asked to convey. Have we forgotten what Sai thundered many times? That my relationship with my devotees is heart to heart. My relationship with my devotees is one to one. I need no recommendation. I need no intermediaries. Having known such a Sai, do I need a broker now to reach him? Dear brothers and sisters, let us not. I spoke these things because we hear so much of these idle chatterings. Put these aside. Our relationship is with our Bhagwan. We have to cultivate this compassion. We have to make ourselves worthy of Sai's grace. And from today, let us make this new beginning to enable us to reach the lotus feet of our beloved Bhagavan. Arise, awake, arise, and rest not till the destination is reached. Awake. Awake from what? Awake from the shokam. Awake from the ignorance that Sai has left us. Awake from the feeling of separation. Realize the feeling of unity. Realize that Sai is with us always and always. But we have to be worthy of that divine friend of ours. Arise. What should we arise? Do not lead these mundane lives. Remember the two words, the two mantras that Bhagavan gave us, Namasmarana and Seva. Engage in Namasmarana wherever you are, by yourself, or sit in Sai Bhajan, sit in Satsang. You can be engaged in Namasmarana at any time, when you are moving in the taxi, when you are moving in the plane. How much time we waste. Why not use that time for Namasmarana?
And service, not necessary to be member of Sai organization only to do service. You can do service wherever you are. Serve your fellow man, serve your neighbors, but with love. Any action of service without love, without compassion, cannot qualify as seva. So cultivate that feeling of compassion and engage ceaselessly in seva. This is the path to Sai. Dear brothers and sisters, I join with you today to pray to Sai. I pray to him to light this divine flame in each of our hearts. I pray to him to give us this feeling of compassion. I pray to him to lift us from this depths of despair and idleness to his levels. I pray to him that he should make us worthy instruments in his hand. I pray to him to give us moksha, and or if we are not eligible for moksha, to ensure that in every janma of ours, we are with him, doing service to him. So, brothers and sisters, as we go forward, we should live in joy. Bhagavan always used to say, be happy, don't have castor oil face. We should not have any sorrow, any shokam in our hearts. Let us be one. I pray to Sai to give us unity. I pray to Sai to give us purity. I pray to Sai to give us divinity. Let us pray, brothers and sisters, to be together, always together, whether we are Chinese, Russians, Indians, Telangana, Andhra, all these feelings, let us put it away. We are one. We are Baba's devotees. Jai Sai Ram. Beloved Bhagwan, we now pray to you to bless all of us with your divine message. Sai Ram. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. నేను ఉరవకొండలో ఉండగా When Bhagwan was there in Uravakanda, కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అతను బళ్ళారిలో ఉన్నాడు. the corporation commissioner at that time stayed in Ballari. ఆయనకు ఒక రాత్రి స్వప్నం వచ్చి, నీవు పలాని నంబర్ పలాని ఇంటికి నీ వెళ్ళి అక్కడ సత్యాన్ని నీవు తీసుకుని రా అని ఎవరో చెప్పినట్టు అయిపోయింది. That gentleman had a dream, where in the dream he was to go to a particular number of the house, meet Sathya and bring him along with him. అదే సమయంలో అతని అర్ధాంగి అయిన లక్ష్మీదేవి ఆమెకు కూడా నువ్వు స్వప్నంలో వచ్చి, అమ్మ మీరిద్దరూ వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఆ సత్యాన్ని తీసుకుని రండి. His wife Lakshmi Devi also had similar dream where it was indicated clearly, you also follow your husband and bring Satyam along with you both. ఆ బళ్ళారి లోపల
3 దినములు వాళ్ళు ఇంటిలో పెట్టుకున్నారు. Bhagavan stayed at the residence of the chairman of the corporation. అక్కడ నుంచి చాలా for 3 days. సమీపంగా ఉంటున్నదని విరూపాక్ష దేవాలయం తీసుకెళ్లారు. And Bhagavan was taken to Virupaksha temple, which happens to be very close to the house of the chairman. అప్పుడు శేషమరాజు అతని ఇల్లాలు లోపలి వెళ్ళి, మేము విరూపాక్షని దర్శించుకొని వస్తాము, నీవు ఈ సామాన్ దగ్గర ఉండు అన్నారు. Seshamarazu and his wife wanted Bhagavan to take care of all their belongings outside as they would go into the temple to have the visit of the holy shrine. సరే, నేను ఇక్కడే ఉంటానని ఒప్పుకున్నాను. Swami accepted their proposal. వీరు ఇరువురు కూడాను దేవాలయంలో వెళ్ళారు. Both husband and wife have gone into the temple. అక్కడికి వెళ్లితే గర్భగుడి లోపల నేనే అక్కడ నిల్చుకున్నట్టుగా కనిపించింది. There both of them saw Bhagavan there in the sanctum sanctorum of the temple. ఈ శేషమరాజుకు చాలా డౌట్స్. Seshamarazu has so many doubts. ఏం బయట కూర్చోమని చెప్తే వీడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు? How is it that I asked Satyam to stay outside the temple? How is it that I find him తిరిగి బయటకు inside వచ్చి the temple? చూచాడు. And he came out. నేను అక్కడే కూర్చున్నాను. There he saw Swami there. మళ్ళీ లోపల పోయాడు, అక్కడ ఉన్నాను. He went inside. There he saw Swami again. కానీ ఇంకా ఆయన డౌట్స్ పోలేదు. Still he was having doubts. భార్యను బయట పోమన్నాడు. He asked his wife to go outside. నీవు అక్కడ సత్యం దగ్గర ఉండు, You stay with Satyam there outside the temple. సత్యాన్ని కదలనివ్వకుండా చేసుకో. See that Satyam won't move. He will be there only. నేను లోపల వెళతాను వెళ్ళాడు. And he said, అక్కడ కూడాను నవ్వుతూ నేను ఉండినాను. and he has gone inside. There he found smiling Bhagavan there. ఈ There in రెండు the sanctum కూడాను sanctorum. మాతోనే వచ్చినటువంటి ఒక కమిషనర్ రాజు కూడాను చూస్తూ వచ్చాడు. All this was noticed by the commissioner who accompanied them. బయటికి వచ్చిన తర్వాత After coming out, శేషమరాజు చేతులు పట్టుకొని, he caught hold of the hands of Seshamarazu. రాజు మీరు చాలా పొరపడుతున్నారు. He said, Razu, you are mistaken. ఇతను మీ సోదరుడు కాదు, He is not your brother. కేవలం సామాన్యమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి కాదు. He is not an ordinary person. నీవు ఈ వ్యక్తి భావంతో నువ్వు చాలా పొరపడుతున్నావు. Because of his body relationship, you are mistaken. ఇది పెద్ద డివైన్ పవర్ అన్నాడు. This is the divine power, he said. సరే, అక్కడికి వచ్చేసేసినాము. మరి ఇంటికి వచ్చేసేసి భోజనం చేసుకుని మేము ఊరవకొండకు బయలుదేరాం. They returned, they had their food and started moving towards Uravakonda. హంపి నుండి వచ్చి స్కూలుకు అరుగుచు బాబా కాలర పిన్ అక్కడ జారి కనపడలేదు. ఆయన Bhagavan, రాజుకి ఏమి ఇవ్వాలి? what is to be presented to Razu? నేను ఏది పుచ్చుకోను అని చెప్పాను. Swami said then itself, I don't accept any. 4 షర్ట్స్ 4 నిక్కర్లు కుట్టిస్తానన్నాడు. He said that he would get stitched for him 4 pairs, shirts and knickers. 4 కాదు, ఒక్కటి కూడా నేను పుచ్చుకోను. He said not 4, I don't accept even one. చాలా ఇంకా తొందర పెడితే మంచిది కాదని చెప్పి వాళ్ళ భార్య చెప్పింది. ఈనాటి పిల్లలందరూ కూడాను కాలర్కు ఒక పిన్ను వేసుకునేటువంటి వారు. అప్పుడు As they didn't want to force Swami further, the wife said another plan. Children had collar pin in those days, a decorative piece. కాలర్ పిన్ వేసుకుంటే చాలా గొప్పవాడు అని పిలిచేటువంటి వారు. A collar pin is a matter of prestige in those days. ఆయన చాలా వేగంగా వెళ్ళాడు. He went కాలర్ పిన్, బంగారు కాలర్ పిన్ తీసుకొచ్చాడు, నా కాలర్కు వేశాడు. He went fast, got that golden collar pin and got it నేను stuck up. ఎవ్వరి వస్తువులు కూడా ఏనాటికి నేను ముట్టను. Bhagavan will not touch anybody's. సరే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత శేషంరాజు చెప్పాడు, ఆయన ఇచ్చినాడు, ఆయనకు అగౌరవం చేయకూడదు, నువ్వు కాలర్ పిన్ వేసుకో. Seshamarazu said, here is the chairman of the of corporation, a big man. Don't show any disrespect towards him. Accept it, he said. నేను అది వేసుకొని స్కూల్కి పోతున్నాను.
With the collar, Swami was moving to school. హంపి నుండి వచ్చి స్కూల్కి అరుగుచ్చు బాబా కాలర్ పిన్ అక్కడ జారి కనపడలేదు. Returning from Hampi, wearing the collar, while Baba was pushing మార్పు the school, కలిగెను నాడు. this pin dropped on its way, which is not seen. ప్రాపంచిక సంబంధం పిన్ అయి తొలగే. The whole worldly feeling is dropped like the pin. ఈ ప్రాపంచిక సంబంధం అంతా ఒక పిన్నుతో సమానం నాకు. The whole worldly feeling is like a pin after all. అది తొలగిపోయింది. It lost, it vanished. భక్తుల బాధలను ఒప్పించే నిమిత్తమై నేను వెళ్ళాలి అన్నాను. I must go to give relief to my devotees who are having umpteen suffering. ఈ విధమైనటువంటి మార్పులు ఉరవకొండలో జరిగింది మొట్టమొదట. These changes have taken place in Uravakonda at the ఈ beginning. పిల్లల యొక్క పరిస్థితి, The position of the ఆ boys, కాలర్ పిన్ను జారిపోవటము, the dropping of the collar స్కూలుకు pin, లేకుండా పోకుండా నిలిచిపోవటము, that he didn't attend school, ఈ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు రావటము, the coming of the parents, నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని రావటము, and Swami being brought here. ఈ విధమైన కారణాలను పురస్కరించుకొని స్వామి ఉరవకొండ వదిలిపెట్టాడు. Basing on all these reasons and grounds, Swami left Uravakonda. అప్పటి నుంచి ఇంకా బెంగళూరు, మైసూరు కారులంతా చాలా రావటం ప్రారంభమైంది. Since then, cars started reaching this place from Bangalore and Mysore. కాపీపొడి సాకమ్మ అని ఉండేటువంటి వాడు. There is one person by name Kafi Pudi Sakamma. ఈ రాణి గారు కూడా ఉండేటువంటి వాడు. There's a queen or two. వాళ్ళందరూ వచ్చారు. స్వామి, మేమందరూ ఇక్కడికి రావాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటున్నది, మీరే మైసూరుకి రండి, మేము ఒక ప్యాలెస్ అంతా ఇస్తామన్నారు. All big people came from Mysore and Bangalore and said, Swami, we find it difficult to come to Puttaparthi. నాకు Come to palace కాదు Mysore. ముఖ్యం. I'll give palace. Swami said, palace is not important. కనుక నేను ఇక్కడే ఉండాలన్నాను. I decided to stay here. ఆనాడు రాత్రి That night. ఈశ్వరమ్మ వచ్చి ఏడ్చింది. That night, Ishwaramma came స్వామి, and cried. ఎందరో వచ్చేసేసి కోరుతున్నారు. Swami, many are coming and వాళ్ళ praying స్వార్థం కోసమని for their selfishness. స్వామిని ఇక్కడ రండి అక్కడ రండి అని తీసుకొని పోతున్నారు. They want you to go there and here and there. మీరు పుట్టబర్తి వదిలితే నేను బ్రతకను, If you leave Puttaparthi, I don't live any longer. కనుక మీరు పుట్టబర్తిలోనే ఉండాలి, You should definitely stay here. నాకు మాట ఇవ్వండి అని Swami, make a promise to me. నేను ఇచ్చాను మాట. Swami promised. ఏనాటికైనా నేను పుట్టబర్తి వదలను అని ఇచ్చేసేసి Swami gave a promise to Ishwaramma. Any day, I will never leave this Puttaparthi. అందువల్లనే For that పుట్టబర్తినే నేను ఇక్కడ పెద్దదిగా భవనం పెట్టి వచ్చే భక్తులకందరికీ అనుకూలాలు పరిచి తగినటువంటి సేవలు చేస్తూ వచ్చాను. It is for that reason all these things are built, all these constructions are made for the comforts and the conveniences of the visiting devotees. అప్పుడే ఈ యొక్క చిన్న కొట్టం ఉండటం మంచిది కాదని, That a small residence is not good, ఒకటి చిన్న భవనం కట్టాలని, that a small building is to be ఆ made, పల్లెకి దగ్గరగా ఉండకూడదని that it's not good to be near the village. మహారాజా మేనమామ, The uncle of Maharaja, సాకమ్మ, Sakamma, వీళ్ళందరూ ఈ ప్రదేశానికి వచ్చి కొలత వేసుకొని ఇక్కడ 10 ఎకరాలు తీవాలా అన్నారు. they have decided to acquire 10-acre land here. ఇక్కడ ఈ ప్రశాంతి నిలయం కట్టే సమయంలో At the time of construction of Prashanti Nilayam, నిజంగా అంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఉండేటువంటి వాడు విఠల్ రావు. Vittal Rao was an ardent devotee of sincerity and ఆయన డివోటీ steadfastness. కాదు, గొప్ప ఆఫీసరు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైం లోపలనే ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్గా ఉండేది. He is a big officer during British times, forest officer. అతను స్వామి నేను దీన్నంతా చూసుకుంటానన్నాడు. Vittal Rao said, I'll take this responsibility of construction. ఆయన ఇక్కడ ఈ మందిరం కట్టుకునే చూసేటువంటి వాడు. And he supervised the construction. తర్వాత మెడ్రాసు Madras, ఆర్యన్ రావు అని, ఆర్యన్ రావు అని, R.N. Rao, నీలాద్రి రావు అని, Niladri Rao, పిఠాపుర మహారాజా అల్లుడు, and his son-in-law Pitapura Maharaja. బరోడా మహారాజా అల్లుడు. And ఆయన కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ బిల్డింగ్ అంతా చూసుకునేటువంటి వాడు. son-in-law of Baroda Maharaja. They were all supervising construction here. ఈ విధంగా వచ్చి వారందరూ చేరిపోవటం వల్ల త్వరగా అయిపోయింది బిల్డింగ్లు. Because all of them joined hands, they could complete construction work ఇంతే very కాకుండా soon. ఆనాడు వారు, It was war times. ప్రపంచం యొక్క యుద్ధము. It was world war. అప్పుడు ఒక్క ఇనుముక్కు కూడా చిక్కలేదు. Iron was not available. ఈ విధంగా ఎటునో వారు సంపాదించి చాలా బాగా శ్రద్ధగా దీన్ని కట్టారు.
With all great difficulties and sincerity, somehow they could complete ఇది construction కట్టేంత work. వరకు కూడాను స్వామి ఇక్కడ రాకూడదని వాడు మాట. They have decided that Swami should not be here until construction is ప్రతి over. ఒక్కటి కూడాను నేను భక్తులకు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారమే నేను నడుచుకుంటూ వచ్చాను. Bhagavan fulfilled all the promises given to ఏది నాకు devotees. ఇష్టం లేదు, Bhagavan doesn't like any in fact. ఏది నాకు ఆశలు లేవు, He has no desire. ఏది నాకు కోరికలు లేవు. He has no desires. కాళ్ళు మొదలుకొని శిరస్సు వరకు కూడా ఏ వాంఛ కూడా నేను పట్టుకోలేదు. From top to toe, he has no desire whatsoever. కనుకనే వారిద్దరు చాలా శ్రమపడి రాత్రింపవలు దీనికి కావిలి ఉండి బట్టువాడాలు ఇచ్చుకుంటూ దీన్ని పూర్తి చేశారు. They worked, they struggled hard, paying daily labor to everybody. స్వామి సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కనుకనే వాళ్ళందరి జీవితము అంత పవిత్రంగా సార్థకమైంది. Because they are chosen, selected by Bhagavan, their lives are అదే so విధంగా sacred. రమేష్ పవేష్ వాడు చాలా స్వామికి సన్నిహితుడు. Ramesh and Paresh are so intimate to Swami. 11 ఏడు 13 ఏడు Age 11 and ఆ 13. చిన్న పిల్లలకు ఇంత అభిమానం, ఇంత ప్రేమ. At that young age, they had such an intense love for Swami. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమైనా కుట్టిచ్చేస్తే గుడ్డలు, If their parents got stitched dress, నా దగ్గర డబ్బు లేదు, there's no money with Swami. నేను ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర పుచ్చుకునేటువంటి వాడిని కాదు. Swami never accepted any from anybody. అప్పుడు రమేష్ 2 జతలు తెచ్చి డెస్క్ లోపల పెట్టిపోయేవాడు. Ramesh got 2 pairs of dresses made and kept hidden రాజు, in the desk. ఇది మీరు తీసుకోకుండా పోతే నా ప్రాణం ఇస్తాను అనేది. And Ramesh said, Raju, if you don't accept this dress, I'll commit suicide. ఇలాంటి సంబంధంతో మన ప్రేమను పెంచుకోకూడదు. Swami said, this should not be our relationship. హృదయానికి హృదయము, హృదయానికి హృదయము. It is only connection heart to heart, లవ్ టు లవ్. love to love ఇది only. కానీ మన సంబంధము ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి మనకు సంబంధం ఏమాత్రము శాశ్వతాలు కాదు It is only heart to heart, love to love, not giving and అని receiving. ఆ విధంగా కూడా ఉండేటువంటి వాడిని. That is Bhagavan. కనుకనే ఆనాటి మొదలుకొని నేటి వరకు కూడాను ఎవరిది ఏమీ పుచ్చుకునేది. Then and now, Bhagavan never accepted any from anybody. నా సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యంలో ఇంత భద్రంగా పెట్టుకునేటువంటి వాడిని. That has been the intimate association with the dear ఎవరికి dear. నేను హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ అంటారు. This is the principle of Bhagavan, help ever. ఎవరిని hurt నేను never. ఎప్పుడు బాధ పెట్టేటువంటి వాడిని కాదు. Bhagavan made nobody suffer. కనుకనే ఈ విధమైనటువంటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యము ఆ కుటుంబానికి దీనికి ఉండేటువంటిది. This is the intimate relationship and association with that family. కొన్ని అవతారాలు Some incarnations, వారు ప్రేమించి వీరిని కోరుతుంటారు, and they love and they want him. కానీ నేను అట్ట కాదు. Swami is not like that. నేనే కోరి వాడని జన్మింపజేస్తున్నాను. Swami has chosen, has desired, he willed that ఈమె way. నా తల్లిగా ఉండాలి, ఈమె నా తండ్రిగా ఉండాలి అని నేను కోరి వాళ్ళకి జన్మనిస్తున్నాను. Bhagavan has decided, willed, so and so should be the father, so and should be the mother. కనుక ఇట్లా సామాన్యమైనటువంటి రీతిగా సాధారణమైనటువంటి యొక్క సంబంధాలతో జన్మించినటువంటి కాదు ఈ శరీరము. The body has not taken birth in the ordinary mortal way. ఈనాటి వరకు ఎవరికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి అపకారం చేయటం లేదు. He has not harmed anybody till this day. ఎప్పుడు కూడా నేను ఇతరులకు మంచి చేస్తేనే నాకు ఆనందము. Bhagavan will be very happy by కనుక నేను helping everybody. భక్తులందరికీ లోకస్తమస్త సుఖినో భవంతు, So the whole world should be happy is the desire of అందరూ Bhagavan. క్షేమంగా ఉండాలి, All should be happy అందరూ and ఆనందంగా prosperous. ఉండాలి, All should be అందరూ blissful. సౌఖ్యంగా ఉండాలి, All should be ఎవరిని ఎవరు బాధ పెట్టుకోకూడదు. All should live in safety and ఈ security. విధమైనటువంటి ఒక దీంతో స్వామి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని జగత్తుకు చాటుతూ వస్తున్నాను. This has been the principle of love propagated by నా Bhagavan. పెద్ద ప్రాపర్టీ The biggest property of Swami కాలేజీ పిల్లలే. are the children, students, ప్రైమరీ స్కూలు, primary school, కాలేజీ, college, హైయర్ సెకండరీ స్కూల్, higher secondary school. వీళ్ళందరూ పిల్లలంతా కూడా నా వెంటనే ఉంటుంటారు. All these children are with Swami. నన్ను వదిలి వారు పోరు, వారిని వదిలి నేను ఉండలేను. They don't leave Swami. Swami will never leave them. కనుకనే నా ప్రేమంతా కూడాను ప్రజలే. And Swami's love is on ప్రజల యొక్క people. ప్రాణమే నా యొక్క జీవితము. The happiness of people is the happiness of Swami. కనుక నేను నా తత్వాన్ని మీకు ఈనాడు పూర్తి చేయాలని Bhagavan wanted to declare his nature. అక్టోబర్ సోమవారం 28వ తేదీ And it was, ఈ రావడానికి కారణం ఇది. this is the reason for the descent of Bhagavan. ఈ విధమైనటువంటి నేను ఎప్పుడు జన్మదినోత్సవాలు ఎప్పుడు నేను చేసుకోను. This has not been observed nor celebrated కానీ ఈ before. భక్తులు నన్ను ఊరికే ఉండనివ్వరు.
But devotees won't leave him at that stage. స్వామి ఇది బర్త్డే ఇది చేయాలి అది చేయాలంట నాకు ఏది ఇష్టం లేదు. Bhagavan does not prefer nor like, but మీ devotees అందరి ఆనందమే specialize. నా బర్త్డే. Your bliss is the birthday of Bhagavan. నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి బర్త్డే లేవు. There is no separate birthday నీ celebration. బర్త్డే నా బర్త్డే. Your birthday is Bhagavan's birthday. కాబట్టి దేహాలు వేరు వేరు ఉన్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి భావాలు ఉండకూడదు. We should not have the dual mind or All differences. are one, be alike to everyone. All are one, be alike to everyone. కనుక నాకు ఈ విధమైనటువంటి ఒక సంబంధ బాంధవ్యాలు లోకంతో ఏర్పడినటువంటివి కాదు. This is not worldly relationship anyway. ఇదంతా ప్రేమ చేత లభించేటువంటివి. These things could be had by love. ప్రేమ ముదిత మనసే రామ 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 శ్రీ రామ कमिटे मना भव समुद्र सुखदनाव एक परम शांति सुख निधान दिव्य राम निराधार को आधार एक राम माता पिता बंधु सखा सब पिता मना भक्त जनर जीवन जन एक राम भक्त जनर जीवन धन एक राम 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 साई पिता और माता साई 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 दीन दयाला दाता साई दीन दयाला दाता साई दीन दयाला दाता साई दीन दयाला दाता साई साई पिता माता साई
साई गुरु साई सखा सहोदर साई गुरु साई सखा सहोदर साई सत्य शिव साई सुंदर साई सत्य शिव साई सुंदर वेद उपनिषद गीता दीन दयाला दाता साई दीन दयाला दाता साई दीन दयाला दाता साई दीन दयाला दाता साई साई पिता रे माता साई दीन दयाला दाता साई साई पिता रे माता साई साई गुरु साई सखा सहोदर साई सत्य शिव साई सुंदर वेद उपनिषद गीता साई दीन दयाला दाता साई दीन दयाला दाता साई साई पिता रे माता साई राम घनश्याम भगवान तुम्हारा नाम साई राम घनश्याम भगवान तुम्हारा नाम तुम बिन कोई नहीं रखवाले तुम बिन कोई नहीं रखवाले तुम बिन कोई नहीं आप सहारे तुम बिन कोई नहीं आप सहारे तुम बिन प्रेम कोई नहीं देने वाले तुम बिन
बिन प्रेम कोई नहीं देने वाले। तुम हो मेरे आत्मा राम बाबा। तुम हो मेरे आत्मा राम बाबा। भगवान तुम्हारा साई राम तुम्हारा साई राम घनश्याम भगवान तुम्हारा तुम बिन कोई नहीं रखने वाले। तुम बिन कोई नहीं आप सहारे। तुम बिन प्रेम कोई नहीं देने वाले। तुम हो मेरे आत्मा राम बाबा। भगवान तुम्हारा साई राम तुम्हारा साई राम घनश्याम भगवान तुम्हारा साई राम साई साई गाएगी सदा सुबह और गाएगी सदा सुबह और शाम। हर एक पल में हर एक क्षण में हर एक पल में हर एक क्षण में भजे हम सदा तेरो नाम। भजे हम सदा तेरो नाम। गाएगी सदा सुबह और कोई कहे तुझे जानकी रामा। 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 कोई पुकारे
हमारे लिए तुम साई भगवान, हमारे लिए तुम साई भगवान, गाएगी सदा सुबह और शाम, गाएगी सदा सुबह और शाम। साई राम, साई राम, गाएगी सदा सुबह और शाम। कोई कहे तुझे जानकी रामा, कोई पुकारे राधे श्याम, हमारे लिए तुम साई भगवान, गाएगी सदा सुबह और शाम, गाएगी सदा सुबह और शाम। साई राम, साई राम, साई साई स्मरण करो, साई साई स्मरण करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, साई साई स्मरण करो, केशव माधव भजन करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साई सेवा करो, श्री सद्गुरु साई सेवा करो, साई साई स्मरण करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, साई साई स्मरण करो, केशव माधव भजन करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साई सेवा करो, श्री सद्गुरु साई सेवा करो, साई साई स्मरण करो, साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा,
साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा। सत्य साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा। साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा। साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा। साई राम हमारा, साई राम हमारा, सत्य साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा। साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई राम हमारा, साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वर। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका, आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे, स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्राशय। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंदुको, मंगल आरती अंदुको, मंदर गिरिधारे। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण
నారాయణ 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 ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం జయ సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం జయ సద్గురుదేవా శాంతి 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 సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు శాంతి 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 జై బోలో భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబాజీ की जय। Om Shri Sai Ram. With Bhagwan's divine blessings, Mahaprasadam will be served now in the specially erected pandals behind the North 7 block inside the ashram. All devotees are requested to partake Bhagwan's Mahaprasadam. Sai Ram. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. స్వామివారి దివ్య అనుగ్రహ ఆశీస్సులతో భక్తులు 7వ నంబర్ నార్త్ బ్లాక్ వెనుక ఏర్పాటు చేసిన పందిరి యందు స్వామివారి ప్రసాదం స్వీకరించగలరు. సాయిరామ్.